Hello pasangala, vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. Ma'am, இன்னைக்கு செஷன்ல என்ன பண்ண போறீங்க? So நேத்து நம்ம எங்க விட்டோம் பசங்களா? We actually did immunity, types of immunity, the organs of immune system அதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிளாஸோட கண்டினியூஷன் வந்து immunityல இருந்து தான் இருக்க போகுது. So in today's session we are going to deal with immunity, cancer, AIDS and drug and alcohol abuse. இந்த நாலு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். அது கூட we are also going to discuss the PYQs from this session. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட். ஸோ ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் மைண்ட் மேப் மாதிரி எழுதியிருக்கேன் உங்க எல்லாருக்காகவும். ஓகே, அபவுட் இம்யூனிட்டி. ஸோ இம்யூனிட்டிக்காக இவ்வளோ படிச்சா போதுமா மேம்? அப்சல்யூட்லி போதும் பசங்களா. ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் வெரி கிளியர் இன் த கேமரா, பட் யூ கேன் கோ கெட் இட் டவுன்லோடட் ஃப்ரம் த லிங்க் தட் இஸ் பின்ட் ஓகே இன் த chat, and also it is pinned in the description that is given below. So don't forget to download this PDF. நீங்க pages together படிக்க தேவையில்லை. இந்த ஈஸியான மைண்ட் மேப் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். You can very easily understand the entire immunity with the help of this one sheet. Okay, இந்த ரெண்டு ஷீட் படிச்சா போதும், you are done with immunity பசங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு PDF இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். Please don't forget to download this PDF. Yes. So how was the Sunday pasangla? Are you all back to a Monday mode? Yeah. So very good evening for all of those who are watching the live. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல குவிக்கா இம்யூனிட்டியோட ரீகேப் பார்த்துடலாம். நான் சொல்லியிருந்தேன் பிபிடியில் இருக்க பிக்சர்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு, along with a brief description of what we have already done in yesterday's class பசங்களா. Okay, yes. So what is immunity? It is the ability of the host to fight against diseases. That's very important. Okay, ரெண்டு விதமான immunity இருக்கு. ஒன்று வந்து innate immunity, இன்னொன்று வந்து acquired immunity. So what is innate immunity பசங்களா? Innate immunity is the immunity with which a person is born with. Okay, acquired immunity is dependent on upon exposure to antigen. What is antigen? There are foreign substances are called antigen. Ma'am, இது என்ன ma'am picture? Monday எதுவும் bitter guard தான் ma'am. Yes. Okay. Hi Janice. Hi. Okay. Yeah, it is always bitter, right? After a weekend getting into normal work, it is like always konja kashto. Oh, okay. You can just watch it. Yeah, the recap பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm doing a recap and then starting. So what you see here is an immune system பசங்களா. What does the immune system consist of? It consists of lymphoid organ. What are the lymphoid organ? Bone marrow, spleen, thymus, okay, MALT, mucosal associated lymphoid tissue, tonsils, okay, they all come under your immune system. Yes. Now we shall try to understand what are the different barriers of innate immunity. ரொம்ப முக்கியமானது. ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரொம்ப குவிக்கா நான் வந்து இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ண போறேன். physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. So physical barrier la irukkiradhu skin, mucous membrane, hair in nostril, cilia in the respiratory tract. Physiological barrier la irukkiradhu lysozyme. Ma'am, lysozyme na enna ma'am? It is an antibacterial enzyme pasangla. Okay, gastric juice contains your HCl, so it is going to kill all the germs. Then you have saliva, sebum and tears. Cellular barriers, these are the cells which are involved in innate immunity. Now I have a question to you pasangla. Innate immunity இன்றது எப்படிப்பட்ட immunity? Is it specific or non-specific? Can anyone tell me? Is innate immunity specific immunity or non-specific immunity? Yes, quickly pasangla. அது சொல்லுங்க, அதுக்குள்ள நான் இதை explain பண்ணிடுறேன். So you have all these cells, okay, that is going to help in innate immunity. And finally you have your cytokine barriers, that is your interferons. So remember pasangla, innate immunity is non-specific, okay? They are not specific for any pathogen. Anyone enters your body is going to actually act in the same way. So in the innate immunity whole function, yes, very good, very much correct. Okay, non-specific and it does not have any kind of memory. அதுக்கு எந்த மாதிரின ஒரு மெமோரியுமே கிடையாது. அதே உங்க adaptive immunity is specific and it has memory. So remember these two concepts here. And one more thing, this innate immunity acts as a barrier. Okay, barrier na enna pasangla? ஒரு தடுக்கிற ஒரு இது, right? So barrier means not allowing. அது வந்து pathogens வந்து நம்ம உடம்புல என்டர் ஆகாம பாத்துக்கிறது தான்
உங்களோட innate immunity. So நிறைய பேரு if they fall ill very often, that means there is some problem with innate immunity. Their innate immunity is not working good. அது வந்து சரியா வேலை பார்க்கல, அதனால தான் pathogens வந்து திருப்பி திருப்பி அவங்கள அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay, so remember all these. This all we have discussed: physical barrier, chemical barrier. Skin is the largest organ. You have mucous membrane which is going to entrap the pathogen. இதெல்லாம் நேத்தே பார்த்துட்டோம். Okay, then you have the stomach where the pH is acidic, where many germs are killed. This all is discussed already. Okay, cellular barriers. What do these cellular barriers do? They help in phagocytosis. You can see cell eating. Virus infected cell ஆகட்டோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் infected cell ஆகட்டோ, they will actually be killed by your cellular barriers. Okay, cytokine barriers இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு information. Interferons நிறைய வாட்டி உங்க PYQsல கேட்டிருக்காங்க. So what are interferons? They are antiviral particle. Okay, you can see this is a virus infected cell. இந்த செல்ல வந்து வைரஸ் அட்டாக் பண்ணிருக்கு. அப்போ இந்த வைரஸ் infected cell வந்து ஒரு antiviral particle produce பண்ணும். அந்த antiviral particle பேர் தான் interferon பசங்களா. So இந்த interferon போய் இன்னொரு செல்ல protect பண்ணும். Okay, this interferon protects the other cells from getting infected. So ரெண்டு செல் இருக்கா, இந்த செல் ஆல்ரெடி வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல் வந்து இன்டர்ஃபெரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So இந்த இன்டர்ஃபெரான் வந்து நான் இன்ஃபெக்டட் செல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா பசங்களா? வாட் இஸ் இன்டர்ஃபெரான்ஸ் நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கேன். Okay, so these are the different innate immunity. So நம்ம உடம்புல இருக்க normal flora. Flora na என்ன பசங்களா? The microbes which are present in your intestine are called as flora. Okay, you should remember all this. Lysozyme na என்ன பசங்களா? It is an enzyme that is present in your tears and saliva. எதுக்கு ஏதாச்சும் உங்க கண்ணுல தூசி விழுந்தா why your eyes start tearing up? Because என்னோட tearsல ஒரு enzyme இருக்கு. அந்த enzyme வந்து ஒரு antibacterial enzyme and the name of the enzyme is lysozyme. Okay, so remember all this. Now we will move on to acquired immunity. நம்ம already discuss பண்ண மாதிரி acquired immunity க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதோட பேர் adaptive immunity. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. It is highly specific. Okay, இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு: acquired, adaptive, specific. Okay, AAS, and all the three means the same. Okay, it is dependent upon exposure to specific antigen. It is specific and mediated by antibodies or lymphocytes. So இங்க என்ன வருது பசங்களா? Antibody or lymphocyte is coming. Yes, கண்டிப்பா போட்டு பாருங்க. நேத்து சிக்கன் குனியா டெங்கு ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம். So please do solve a lot of MCQ. அது வந்து பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை பசங்களா. You just have the causative agent symptoms. அவ்வளோதான். என்ன வந்து causative agent உங்க உடம்புல எந்த பார்ட்டை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும், அதோட symptoms என்ன, அவ்வளோதான். Right? Now what are the characteristics of innate immunity, adaptive immunity? Very important. Specificity, diversity, discrimination, memory. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன பசங்களா? இப்போ ஒரு வைரஸ் உங்க உடம்ப என்டர் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வைரஸ்க்கான இம்யூனிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பாக்டீரியா உங்க உடம்ப என்டர் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியாக்கான அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும். எல்லாத்தையுமே செப்பரேட்டா டீல் பண்றது தான் உங்களோட ஸ்பெசிபிக் இம்யூனிட்டி. ஓகே, டைவர்சிட்டினா என்ன பசங்களா? இட் கேன் ரெகக்னைஸ் a vast variety of foreign molecule. ஓகே, ஸோ டைவர்சிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது டிஸ்கிரிமினேஷன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா. இந்த நம்மளோட அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி இருக்குல்ல, அந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி தெரியும் எது வந்து என்னோட உடம்புக்கு சேர்ந்த செல், எது வந்து என்னோட உடம்புக்கு சேராத செல், ஆர் சம்திங் தட் இஸ் ஃபாரின். அதை தான் நம்ம செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப்னு சொல்றோம். ஸோ என்ன பண்ணோம் இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி? வெறும் என்னோட நான் செல்ஃப் செல்ஸை மட்டும் தான் டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். இட் வில் நாட் டிஸ்ட்ராய் மை செல்ஃப் செல்ஸ். ஓகே, என்னோட உடம்புல இருக்க செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணா அதை வந்து நம்ம ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதையும் இன்னைக்கு நம்ம கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மெமரி ரொம்ப முக்கியம். வாட் இஸ் மெமரி? லாங் லாஸ்டிங் மெமரி. அந்த ஆன்டிபாடிஸ், அந்த மெமரி செல்ஸ் நம்ம பிளட்ல இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ செகண்ட் டைம் ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது உங்க உடம்புல இருக்க இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குவிக்கா இருக்கும். அண்ட் திஸ் வாஸ் த பேசிஸ் ஃபார் வேக்சினேஷன். வேக்சினேஷனோட பேஸே இதுதான் பசங்களா. ஓகே, எஸ். நவ் ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டி, செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு ரெண்டு இருக்கு. ஹியூமோரல்னு எதுக்கு சொல்றாங்க? கேன் எனிவன் டெல் மீ why do I call this as humoral immunity?
or it is also called B cell mediated immunity, or it is also called antibody mediated immunity. ஏன் பசங்களா இதை ஹியூமோரல்னு சொல்றோம் பசங்களா? These B cells produce antibodies, okay, and these antibodies are found in the blood, okay, and that is the reason blood na in a humor, it is a body fluid, right, and that is why we call this as a humoral immunity பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், try to understand this. It is an antibody mediated immunity against pathogen. Where do these B cells இல்ல B lymphocytes ன்னு சொல்றோம், they are produced in the bone marrow and they mature in the bone marrow itself, okay. So what is happening here? So whenever you see an antigen encountering a B cell, okay, the B cell is now activated pasangla. The B cell is now going to produce plasma cell and memory cell, okay, and the plasma cell is the one which will give rise to antibodies. What are antibodies? These are the substances which are going to destroy my antigen. So இந்த ஒரு பிக்சரை ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னோட B cell இருக்கு, antigen வருது, அப்ப என்ன ஆகும்? என்னோட B cell gets differentiated into your plasma cell and memory cell, okay. This is already discussed. So நேத்து இத பத்தி கிளியரா படிச்சோம். Antibody, structure of antibody, it's a Y-shaped molecule. It has 2 light chain and it has 2 heavy chain, okay, and there are different kinds of antibody depending on the heavy chain: IgG, IgM, IgE, IgA and IgD, okay. So how are they linked? They are linked by disulfide bond, okay, and they are glycoproteins. They are proteins linked with carbohydrates, and they have an antigen binding site, and they have a variable and constant region. Or variable region ன்னு இருக்கும், ஒரு constant region ன்னு ஒன்னு இருக்கும், okay. Based on the heavy chain, they are classified into different types. This also was discussed yesterday, okay. IgG, IgM, IgA, IgD and IgE. So என்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நடந்தாலும் பசங்களா, என் உடம்புல முதல்ல வர ஆன்டிபாடி வந்து IgG. It is a major type of antibody. So இதை எப்படி மேம் கொஸ்டினா கேட்கலாம்? Which is the first formed antibody? IgG. Which is the antibody that can cross the placenta? It is again IgG பசங்களா. So always remember that. IgM, it is a pentameric antibody. ஒரு antibody கிடையாது, 5 antibody சேர்ந்ததுதான் உங்களோட IgM. என்னோட IgA எங்க இருக்கு பசங்களா? It is present in my body circulations, okay. It is present in my tears, it is present in my saliva, it is present in my milk. Hi. Then you have IgD, அதோட function இன்னும் clear-ஆ இல்ல. IgE, it mediates allergic reaction, okay. இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த immune response பத்தி நான் நேத்து சொல்லி கொடுக்கல. Yes, 80% in blood serum is IgG. Very good, okay. இந்த immune response பத்தி நான் நேத்து சொல்லல, so I will discuss about it clearly. Primary response, secondary response ன்னு இருக்கு பசங்களா. Primary response னா என்ன பசங்களா? இது வரைக்கும் உங்க பாடி வந்து அந்த ஆன்டிஜனை என்கவுண்டர் பண்ணல, அந்த ஆன்டிஜன் வந்து என் உடம்புக்குள்ள வரவே இல்லை. ஸோ முதல்ல அந்த ஆன்டிஜனை ஃபேஸ் பண்ணது என்னோட இம்யூன் சிஸ்டம், and that is what we call it as primary immune response, okay. So primary immune response எப்பவுமே ஸ்லோவா தான் இருக்கும் பசங்களா. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தப்போ ஒரு 2-3 நாள் உங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே தெரியாது. 3ஆவது நாள் ஈவினிங்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே யூல் ஹேவ் ரேஷஸ், நெக்ஸ்ட் டே யூல் ஹேவ் bumps here and there. அதெல்லாம் தான் primary response, okay. What is secondary response there? The second time I'm exposed to the same pathogen, ஒரே மாதிரி pathogenக்கு நான் ரெண்டாவது வாட்டி expose ஆகும்போது my immune response will be very 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 high. Can you tell me why the secondary response is very high when compared to primary response? கண்டிப்பா போதும். Yes, second encounter. First encounter is primary response. Second encounter is secondary response. My question is, ஏன் இந்த secondary response வந்து ரொம்ப quick-ஆ இருக்குங்க பாருங்க. The secondary response is very quick, but the primary response is very slow. Can anyone tell the reason? Can anyone tell? ஏனா பசங்களா, என்னோட பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ்ல என்னோட பாடியில மெமரி செல்ஸ் இருக்கும், ஓகே. ஸோ செகண்ட் டைம் அந்த பேத்தோஜன், அந்த ஆன்டிஜன் என் உடம்ப என்டர் பண்ணும் போது அந்த மெமரி செல் கூடி சீக்கிரம் ஆக்டிவேட் ஆகி அது மிச்ச இம்யூன் சிஸ்டம்ல இருக்க செல்ஸுக்கு போய் சொல்லும், இது ஆல்ரெடி வந்திருந்த ஒரு பேத்தோஜன், சீக்கிரம் வாங்க, இந்த பேத்தோஜனை சீக்கிரம் நம்ம உடம்ப விட்டு அனுப்பிச்சிருவோம்னு சொல்லி ஒரு ஃபாஸ்டான ரெஸ்பான்ஸ் நடக்கும். That is what we call it as secondary response, okay. So always remember
the primary response is usually weaker than the secondary immune response. Okay, that's very, very important. It's already known how to destroy. Correct, absolutely correct, absolutely correct, because they can identify the antigen. Very good. Memory, and the memory mattra illati eppadi pasangala vaccines work agadu. Vaccines work on the property of memory. Okay, என்னப்பா நடக்குது வேக்சினேஷன்ல? வாட் இஸ் வேக்சினேஷன்? we will discuss about that also பசங்களா in today's class. இது வந்து உங்களோட secondary immune response. Okay, that's very important. So cell mediated immunity பார்க்கலாம். cell mediated immunity நம்ம T cell mediated immunity ன்னு சொல்றோம். இத நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். TC cell, TH cell and memory T cells and also suppressor T cells ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So what do cytotoxic T cell do? They basically kill the antigen bearing cell. என்னோட ஒரு செல் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, அதுக்குள்ள பேத்தோஜன் இருக்கு. ஸோ அந்த செல்லை டிஸ்ட்ராய் பண்றது தான் என்னோட சைட்டோடாக்சிக் T lymphocytes-ஓட ஃபங்க்ஷன். ஹெல்பர் பேர்ல இருக்கு. What will this helper T cell do? These helper T cell produces substances called cytokines பசங்களா. So these cytokines will help my B cell. So TH cell யாரை ஹெல்ப் பண்றா? என்னோட B cell ஹெல்ப் பண்ணுது. எதுக்கு என்னோட B cell ஹெல்ப் பண்ணுது? So my B cell starts producing antibodies. So இந்த T cell B cell ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு டீமா வர்க் பண்ணி தான் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் குவிக்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது பசங்களா. So in your T cells also there is memory and in your B cells also there is memory பசங்களா. So remember that. So this is a cytotoxic T cell பசங்களா. இது வந்து ஒரு டார்கெட் செல், அது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்டட் செல் இல்ல ஏதோ ஒரு டேமேஜ் நடந்திருக்கு. அப்ப இந்த சைட்டோடாக்சிக் T செல் போய் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃபெக்டட் செல்லை போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். That is the function of cytotoxic. What is cyto cell? What is toxic? Something very bad, right? So that is what is happening here, cytotoxic T cell. Okay, so இதுதான் cell mediated immunity. Characteristics of T cell, they are against virus infected cell and cancer cell. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. And have you heard about something called as graft rejection? யாராச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? graft rejection னா என்னன்னு? Have anyone heard about graft rejection? ஓகே, ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு குழந்தைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லக்கிலி ஃபார்ச்சுனேட்லி த சைல்ட் ஹேஸ் காட்டன் ஹார்ட் மேட்சிங் ஹார்ட் கிடைச்சிருக்கு, ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அந்த குழந்தை ஒரு 20 டேஸ்க்குள்ள இறந்து போகுது. why do you think this could have happened? Yes, why do you think this could have happened? குழந்தைக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்ரேஷன் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சது, ஆப்ரேஷன்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆனா அந்த குழந்தை ஒரு 20 நாள்ல இறந்து போகுது. வாட் குட் பி த ரீசன்? த ரீசன் குட் பி பசங்களா கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன். பசங்களா அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றாங்கல்ல அந்த ஹார்ட் அக்கார்டிங் டு மை இம்யூன் சிஸ்டம் இட் டசன்ட் பிலாங் டு அஸ். Right? So I told you this entire adaptive immunity can distinguish between self and non-self. So in the heart which is donated or which is transplanted is non-self. So என்ன பண்ணோம்னா அவங்க immune system ரொம்ப கோவத்தோட this is not belonging to me, so I will start attacking it ன்னு சொல்லி உன்னோட heart cells அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் பசங்களா. So அததான் நம்ம graft rejection ன்னு சொல்றோம். Okay, and graft rejection is mediated by your T cells பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, your graft rejection is not mediated by B cell, it is mediated by T cells. So all of you write it in the chat section, graft rejection T cells. Does anyone know how to overcome this graft rejection? So doctors என்ன பண்றாங்க பசங்களா இந்த graft rejection குறைக்கிறதுக்கு? They give immunosuppressant. Okay, so இந்த immunosuppressant என்ன பண்ணும்? It is going to suppress my immunity. நீ immune system நீ வர்க்கே ஆகாதன்னு சொல்லி அது வந்து என்னோட இம்யூன் சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்டா சப்ரெஸ் பண்ணும். அப்படி சப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? என்னோட ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆன ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புக்குள்ள அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் பை டி செல், எல்லாரும் அந்த ஒரு விஷயத்தை இதுல இருந்து கத்துக்கோங்க. So here you can see cytotoxic T cell. They kill the target cell. Who is the target cell? Either it's a virus infected cell or a cancer cell. So இது ரெண்டு தான் என்னோட cell mediated immunity control பண்ணுது பசங்களா. The entire picture is here. Very nicely they have given. இது ஒரு infected cell. Okay, so what is happening? You have an antigen and your MHC. That is MHC na higher immunology, major histocompatibility complex ன்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. So you can see a killer T cell and it is also going to produce cytokine. This cytokine will help in production or helping of antibodies. Okay, yes.
So this is the entire immune system, what we have studied, complete summary. Okay, T cell mediated, B cell mediated. T cell mediated la suppressor T cell, helper T cell, cytotoxic T cell in irukku. Lymphocytes la lymphoblast irukku, plasma cell and memory cell irukku. Innate la you have phagocytes, you have physical barriers. The entire thing is summarized here. Idla nariya vishayam ungalku thevilla. So that's why I have made this notes. You can follow this notes, you can download it. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி கூட சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வேக்சினேஷன் பத்தி பார்ப்போம். ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. see இப்பலாம் எப்படி தெரியுமா நீட்ல क्वेश्चंस கேட்பாங்க, the current trending topics. okay, vaccines ன்றது it has changed our life, especially the covid vaccine has changed our life. கரெக்ட்டா? so vaccine பத்தின क्वेश्चन கேக்குறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. பசங்களா சொல்லுங்க, what is vaccine? let's forget this slide for some time. we will try to understand what are vaccines. vaccines na என்ன சொல்லுங்க, can anyone tell me what are vaccines? vaccines are பசங்களா clear-ஆ யோசிச்சுக்கோங்க, they are attenuated. ma'am attenuated na enna ma'am? they are partially killed pathogens. okay, it could be a bacteria, it could be a virus, it could be fungi, it could be anything பசங்களா. okay, attenuated na partially killed, heat kill பண்ணுவாங்க, இல்ல ஏதாச்சும் chemical treatment கொடுப்பாங்க. okay, they are introduced into our body, okay, via injection. and when they are introduced into our body, my immune system is basically getting prepared. okay, எப்படி prepare ஆகும் பசங்களா? it starts producing memory cells. okay, so இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி உண்மையான ஒரு pathogen வந்துச்சுனா what will happen? the immune response will be very 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 quick and the person can get என்ன சொல்றது cured very easily. vaccines have saved life. okay, do you know who was the first person who discovered vaccine? does anyone know who was the first person who discovered vaccine? it was Edward Jenner. இதுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்கு பசங்களா. நம்ம விஜயன் நான் சொல்ற மாதிரி it is you have a very small story for this. okay, so what is this Edward Jenner story? அப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு 70-80 years back ன்னு வெச்சுக்கோங்க, ஒரு ரொம்ப கொடூரமான நோய் small pox என்ற நோய் எல்லாரையுமே கொன்னுட்டு இருந்துச்சு. okay, small pox was killing so many people worldwide. okay, அப்ப இந்த எட்வர்ட் ஜென்னர் என்ன பண்ணாருன்னா, he took a cowpox இருக்குல்ல, cowpox யாரை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்? cow-ஐ இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். okay, அந்த cowpox இன்ஃபெக்ட் பண்ண cowல இருந்து he took the serum. okay, listen to the story carefully. he took the serum and he introduced into a boy, very young boy, ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு, ஒரு சின்ன பையனுக்கு அந்த சீரமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ அந்த குழந்தைக்கு he did develop mild fever. okay, கொஞ்சம் மைல்டு சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனா அவர் ஒன்னு அப்சர்வ் பண்ணாரு, அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் பாக்ஸ் டிசீஸே வரல, எல்லாருக்குமே வந்துச்சு, ஆனா இந்த குழந்தைக்கு மட்டும் வரல. அப்புறம் அவர் யோசிச்சாரு, இது எப்படி பாசிபிள்? that is how they got the idea of vaccination. okay, it started with Edward Jenner. யாருமே இந்த ஸ்டோரியை மறந்துடாதீங்க. okay, he is called as the father of vaccination. இப்போ பசங்களா the entire smallpox is eradicated. அந்த smallpox ஒரு டிசீஸே கிடையாது இப்போ நம்ம உலகத்துல. why? because of this vaccination. புரிஞ்சதா பசங்களா? அந்த டைம் அப்போ லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னு படிச்சு இருக்கேங்க மேம். ஓ ரியலி? are you joking or is it a fact? okay, கண்டிப்பா சான்ஸ் இருக்கு. okay, because it's a communicable disease. yes, it's a communicable disease. so this smallpox had made the world, full world நிறைய பேர் they had died. but with the discovery of the smallpox vaccine, everything changed. okay, இப்போ பசங்களா கோவிட விடுங்க, கோவிட் விட்டுருங்க. கோவிட் வந்து ரொம்ப ரீசென்ட் தான். you all know about polio, right? so polioன்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு deadly disease, right? it is a very very deadly disease. what does it affect? it affects your legs. the legs become malfunctional, paralyze ஆயிரும் உங்க காலு கை எல்லாம். yes, yeah, it's okay, யார் வராங்களோ let them watch, others they will watch later on. okay, போலியோன்றது ஒரு ரொம்ப டெட்லியான வேக்சின், டெட்லியான வைரஸ் பசங்களா. it causes a disease called poliomyelitis. இப்போ இந்தியால பசங்களா we have compulsory polio vaccination drive, right? அது என்னன்னு சொல்றோம்? oral polio virus.
ஓரல் போலியோ வேக்சின் எல்லாரும் சொட்டு மருந்து கொடுப்பாங்கல்ல February 2nd வீக்ல வருஷம் 5 வயசுக்குள்ள இருக்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கம்பல்சரியா ஃப்ரீயா இந்த ஓரல் போலியோ வேக்சின் கொடுத்துட்டு வராங்களா இல்லையா? அண்ட் தட் இஸ் ஹவு பசங்களா நம்ம இந்தியால லாஸ்ட் போலியோ கேஸ் டிடெக்ட் ஆனது 2011 கழிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் we have not witnessed a single polio case. ஓகே, ஒரு குழந்தையோட லைஃபே இந்த ஒரு வேக்சின் காப்பாத்தும் பசங்களா. Yes, do you guys understand? Do you guys understand what I'm trying to tell? What is the seriousness of these vaccines? Okay, ரொம்ப முக்கியம். இன்னொன்னு இப்போ வரும் recent vaccination drive, that is your COVID shield and Covaxin. Correcta? Spelling correct in நினைக்கிறேன். COVID shield and Covaxin. What did this do? Yes, not even one. உண்மையாவே you can go and check it out. இப்போ வரைக்குமே 2011ல தான் லாஸ்ட் போலியோ கேஸ் இன் இந்தியா. நானே ஆச்சரியமான I read it maybe 3-4 years ago. இப்போ ஏதாச்சும் கண்டிப்பா அப்டேட் இருந்தா இருந்திருக்கும். Yes, it is true. இப்போ கோவிட் ஷீல்ட் அண்ட் கோவேக்சின்க்கு வருவோம். என்ன பசங்களா ஆச்சு? இந்த வேக்சின் போட்டதுனால அவங்களுக்கு கோவிடே வராம இருந்துச்சா? நோ, கோவிட் வராமலாம் இல்ல, வந்துச்சு. ஆனா அதோட சிவியாரிட்டி ரொம்ப குறைவா இருந்துச்சு. ரைட்? How many of you have had vaccines in the COVID shield covaxin vaccine? யாராவது எடுத்திருக்கீங்களா? Have anyone took these 2 vaccines? நான் எடுத்திருக்கேன் பசங்களா. I think I took COVID shield எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். So what happened when you took COVID shield? அன்னைக்கு ஒரு நாள் சிவியர் ஃபீவர் இருந்துச்சு, சில பேருக்கு ஜுரம் இருந்துச்சு, ஷிவரிங் இருந்துச்சு. பட் the body, ஏன் அந்த ஷிவரிங் ஃபீவர் அதெல்லாம் வருது? Fever is a way of telling that there is an immune system that is working so very hard. Yes, you had in your school. Yes. அப்போலாம் கம்பல்சரியா இருந்துச்சு. Yes. ஹேண்ட் பெயின், இந்த கையை தூக்கவே முடியல. ஏன்னா அது வந்து இன்ஜெக்ஷன் அது வருது. வாட் வேர் த சிம்டம்ஸ் யூ கைஸ் ஃபேஸ்? சில பேருக்கு ஷிவரிங் இருந்துச்சு, சில பேருக்கு யூ ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ். பட் இஃப் யூ வுட் ஹேவ் காட் கோவிட், அதோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளா இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே விட்டுருங்க பசங்களா. முன்ன காலத்துல ஒரு 30 years பேக் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 30 years பேக் மெனி சில்ட்ரன் யூஸ் டு டை பிகாஸ் ஆஃப் நிமோனியா, டிப்தீரியா, ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ், ருபேலா, ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ்னால நிறைய குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க இறந்துட்டு இருந்தாங்க. Now there is no such case of death in children due to illness, because பிறந்த குழந்தையில இருந்து, பிறந்த அன்னைக்குல இருந்து ஒரு 13-14 years வரைக்கும், okay, 13-14 years வரைக்கும் they give a lot of vaccines பசங்களா. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான், அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், but still it is always good to get the children vaccinated. Okay, so you have this pneumococcal vaccine, diphtheria vaccine. நான் சொன்னது oral polio vaccine, கரெக்டா? அந்த oral polio vaccine மாதிரியே injection polio vaccine இருக்கு. They also give it as injection. பசங்களா, one thing about Tamil Nadu I have to appreciate, நிறைய இடத்துல ஃப்ரீ வேக்சினேஷன் டிரைவ் வச்சிருக்காங்க. வேற ஸ்டேட்ஸ்ல அது வந்து கிடையாது, நானும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பிரைவேட்ல ஆல்மோஸ்ட் என்னெல்லாம் வேக்சின் கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லா வேக்சினும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுத்துட்டு வராங்க, 1-2 தவிர. Okay, which are very expensive. So taking vaccination is going to save life. How it is saving life? It is saving life by memory. Yes. Oh, okay. Yeah. So இதுதான் பசங்களா வேக்சினேஷன். நிறைய விதமான வேக்சின்ஸ் இருக்கு. ஹோல் இன்ஆக்டிவேட்டட், லைவ் அட்டினியூவேட்டட், பெப்டைட் வேக்சின், ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின், டிஎன்ஏ வேக்சின், ஆல் தீஸ். இதெல்லாம் தேவையில்லை. வேக்சின்ஸ்னா என்ன? How do they help in your body? அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So they are going to create a very strong memory. ஓகே, அந்த ஸ்ட்ராங் மெமரியை கிரியேட் பண்ணோம். ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி MMR வேக்சின் கொடுத்தாங்க எல்லா ஸ்கூல்லயும். அங்க கொடுத்தாங்களா? Did they give in Tamil Nadu? Yes, did they give in Tamil Nadu? Measles, mumps, rubella. இந்த வேக்சின் வந்து கம்பல்சரியா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க all over India. Okay, MMR vaccine. Yes, then also people complain. That is always there. எல்லா ஊர்லயுமே இருக்கு. என்னதான் கவர்மெண்ட் பண்ணாலும், என்னதான் யார் என்ன பண்ணாலும், we'll always have people who complain. Yes. Yeah. Acquired immunity, படிச்சோம் இத. Naturally artificial immunity, active immunity, passive immunity, ரெண்டுமே படிச்சோம். கரெக்டா? So what is active immunity? My body is involved in producing antibodies. What is passive immunity? My body is getting ready-made antibodies. இது எல்லாமே ஃபுல்லா கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுக்கான நோட்ஸ் வேணும்னா I have pinned it. You can just go and download it. Okay?
So naturally acquired active immunity, infection, எனக்கு infection வந்துச்சுனா என் உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான immunity கிடைச்சிரும். Then you have artificially acquired vaccination. This is all very, very important examples. Okay, yes. Then passive immunity, okay, natural example enna? Breastfeeding. Okay, then you have the placental antibody transfer, and you also have the direct antibodies which are passed. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அலர்ஜி பத்தி பார்க்க போறோம். அலர்ஜினா என்ன பசங்களா? What is allergy? Anybody? What do you mean by allergy? இத பத்தின question கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, it is a hypersensitive reaction. Okay, so where your immune system is triggered. என்னோட immune system க்கு என்ன ஆகுதுன்னா it is over triggered. Okay, so it is going to result in hypersensitivity. Sensitivity na எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, hypersensitivity ரொம்ப எக்கச்சக்கமா sensitive இருக்கிறதா நம்ம hypersensitivity ன்னு சொல்றோம். Yes, so what are the agents that cause allergy? We call them as allergens. Okay, சில பேர் they are allergic to dust, சில பேர் they are allergic to mushrooms, சில பேர் they are allergic to brinjal, okay, pollen grain, அந்த மாதிரி நிறைய விதமான allergies இருக்கும். So what is actually causing this allergy? Okay, so எப்பெல்லாம் என் உடம்புல இந்த allergens வந்து enter ஆகுதோ, so இந்த ஒரு entire diagram ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Listen to it very very carefully. Okay, animal dander, dust mite, pollen, very good, hay fever, அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு allergic rhinitis. Okay, so antigen that causes allergic reaction is called allergen. Okay, so இப்போ இந்த allergen என்ன எங்க enter ஆகுதுன்னா, as soon as it enters, it goes and binds to mast cell. Okay, ஒரு செல் இருக்கு mast cell ன்னு சொல்லி, அது போய் அங்க போய் bind ஆயிரும். Once it binds, it is going to cause the degranulation of your mast cell. நேத்து கிளாஸ்லயும் இது டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். Degranulate ஆனா it is going to produce chemicals called histamine. So this histamine is the one which is going to cause allergic responses, sneezing, watery eyes, okay, itching in the nose. All that are a reason of this histamine. Okay, ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. So which is the antibody that is involved in allergy? IgE. Which is the cell that is involved in allergy? Mast cell. அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Basophilin கூட சொல்றோம். Okay, and what is the chemical mediator? It is histamine. Okay, இத clear-ஆ எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க. So you have basophil or eosinophil involved. Release of histamine causes symptoms. Very very important பசங்க. Even today morning I had severe allergic rhinitis. Okay, சும்மா இல்லாம ஏதோ ஒரு துணிங்கெல்லாம் clean பண்ண போனா there was a lot of dust which entered my nose, and from since morning I would have sneezed more than 30 to 35 times. Okay, so that sneezing என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் your body becomes so very sensitive to that particular allergen that you start the symptoms also starts aggravating. Okay, so அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய histamine இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, அந்த histamine levels குறைக்கதா we give them antihistamine medicines. Okay, and the antihistamine உங்க citrizin ஆகட்டும், வேற allergic tablets ஆகட்டும், அதெல்லாம் என்ன இருக்கு பசங்களா? antihistamine இருக்கு. அந்த antihistamine என்ன பண்ணும்? இந்த histamine secrete ஆகுறத கம்மி பண்ணும். So histamine கம்மி ஆச்சுனாலே என்னோட இந்த allergic symptoms எல்லாம் ஒன்னொன்னா குறைய ஆரம்பிச்சிரும். Okay, so that is all about allergy for you பசங்களா. இங்க பாருங்க, redness, itchy eyes, hives, runny nose. Okay, they are all some of the symptoms of allergy. Okay, I hope this is clear. Yeah, now we will talk about இதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கு, autoimmunity. Okay, what is autoimmunity? Autoimmunity na என்ன பசங்களா? என்னோட autoனா என்ன? Self. Okay, when my immune system fails to recognize, அது வந்து differentiate பண்ண தவிர, it is going wrong between the self and the non-self cells. Okay, so when the immune system, ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க, when the immune system attacks the self cells, அததான் நான் வந்து autoimmunity ன்னு சொல்றேன் பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Any examples for autoimmune condition? யாருக்காவது ஏதாச்சும் ஞாபகம் வருதா? Anyone? Recent-ஆ actress Samantha also, she told she had an autoimmune condition. What was that? Myositis. Okay, then you have arthritis.
arthritis. ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு பசங்களா. ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லையா மேம்? கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் இன்னும் கிடையாது பசங்களா. பிகாஸ் ஐ கேனாட் ஜட்ஜ் மை இம்யூன் சிஸ்டம். மை இம்யூன் சிஸ்டம் கேன் டூ எனி திங் அட் எனி டைம், ரைட்? ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இஸ் ஸ்டில் இன் ரிசர்ச்ல இருக்கு பசங்களா. ஆர்த்ரிட்டிஸ் இருக்கு, ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ் இருக்கு, சில விதமான ஆன்டி என்னது what is that, diabetes is also autoimmune in nature. Okay, very important. Yes, rheumatoid arthritis, exactly. இப்போ நம்ம இன்னும் மூணே டாபிக் இருக்கு. AIDS, alcohol and drug abuse, cancer. இது மூணுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question absolute we can expect. So முதல்ல AIDS பத்தி பாப்போம் பசங்களா. What is this AIDS? Can anyone tell me the full form? It is acquired immunodeficiency syndrome. ஏன் இதுக்கு வந்து நம்ம கேக்குறேன், உங்ககிட்டயே கேக்குறேன், ஏன் இதை வந்து நம்ம சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோம்? Why is it not called a disease? ஹாய் காயத்ரி, ஹாய். ஏன் இதை வந்து நம்ம டிசீஸ்ன்னு சொல்லாம ஏன் இதை வந்து நம்ம சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோம் பசங்களா? எஸ், ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், எஸ் கரெக்ட். ஆட்டோ acquired immunodeficiency syndrome. Yes, why will you call it as acquired? Because you're acquiring it from someone. That is why I call it as acquired. Okay, immunodeficiency na, there is something deficient in my immunity. Adanala da we call it as immunodeficient. Why do I call it as syndrome? Why do I call it as syndrome? Finish panniten. Yes, you can go and check it out in yesterday's video. You're talking about immune organs of immune system, Janice. Yesterday I finished. ஓகே சொல்லுங்க பசங்களா, ஏன் இதை வந்து சிண்ட்ரோம்னு சொல்றோம்? ஏன்னா பசங்களா, என்னோட இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற காரணத்தினால், ஓகே, அவங்க ஏஜ்ல வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ த பர்சன் கேன் கெட் மல்டிபிள் டிசீசஸ். ஒரு டிசீஸ் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு டிசீஸ் வரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவு திங்ஸ் ஹேப்பன் ஹியர். ஸோ அதனாலதான் இதை வந்து சிண்ட்ரோம்னு சொல்றேன். So who is causing this AIDS? நிறைய பேருக்கு ஏட்ஸுக்கும் ஹெச்ஐவிக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. ஏட்ஸ்ன்றது அந்த கண்டிஷன் பேரு, ஹெச்ஐவின்றது இட்ஸ் a virus, human immunovirus. Okay, so HIV. And what kind of virus is this HIV? Can anyone tell? ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான நேம் இருக்கு. It starts with the letter R. Can anyone tell what kind of virus is HIV? It starts with the letter R. At least one of you. Yes, I will write the second letter. இப்போ யார் யாராவது சொல்றீங்களான்னு பாப்போம். RNA virus. Good. Can you be a little more specific? Very good. We call this virus as the retrovirus. ஏன் பசங்களா இதை வந்து ஒரு ரெட்ரோவைரஸ்ன்னு சொல்றேன்? ஒரு வேர்டு நான் சொல்ற ஒரு வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா உங்க எக்ஸாம்க்கு. எஸ், இட்ஸ் டார்க். வெரி குட். எஸ், ஷாலினி சூர்யா, வெரி குட். ஜானிஸ், வெரி குட். ஏன் இதை நான் ரெட்ரோ வைரஸ்ன்னு சொல்றேன்? Why is this virus called retro? Anybody in the class? So this retrovirus, pasangla, imagine this is my human cell. Okay, so whenever this retrovirus enters, இது என்டர் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம் தெரியுமா? நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it has RNA as the genetic material, then we call it as RNA virus. So if it is having RNA as a genetic material, அது RNA virus ன்னு சொல்ல போறோம். அது ஏன் நான் ரெட்ரோ வைரஸ் ன்னு சொல்றேன்? அதுதான் என்னோட question. So this RNA பசங்களா ரொம்ப முக்கியம். It is converted into DNA. Okay, the RNA is being DNA. So that is what we call cDNA. Okay, yes, RNA is a genetic material. Absolutely, I agree with all of you. ஏன் அந்த word retro சொல்றோம்னா, it is called retro because the RNA is converted into DNA. Yes, very good. The RNA being converted into DNA, this process, இந்த RNA வந்து DNA வா மாறுதுல, இந்த process என்னன்னு சொல்லுவாங்க? What is this process called? Anybody? RNA to DNA? One of you at least. சொல்லுங்க பசங்களா, இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? We call it as reverse translation.
transcription. All these are possible question pasangla. Reverse transcription nu solluvaanga. Very good. And idukku oru enzyme thevapadudhu. And the enzyme pere reverse transcriptase. என்ன சொல்றோம் பசங்களா? அந்த enzyme பேரு reverse transcriptase. Okay. பசங்களா, what does the C here stand for? Ma'am, ஏதோ C ன்னு எழுதி இருக்கீங்களே, அந்த C னா என்ன ma'am? Can anyone tell me? The C here stands for complementary DNA. Okay, so இந்த RNA virus எப்படி enter ஆகுது? ஒரு RNA வா enter ஆகி என்னோட human cell ல ஒரு DNA வா மாறி it is going to go and affect one important cell. That one important cell is your TH cell. So where does this virus live? This virus live in your TH cell. What is TH cell? Helper T cells, which form a major part of your immune system. Yes. இதுல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? இதுல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Anybody has any doubts here? RNA to DNA, reverse transcription, and the enzyme is called reverse transcriptase. இப்போ யாராச்சும் உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா, why is HIV called a retrovirus? You should be able to answer பசங்களா. Because here the RNA is converted into DNA by a process called reverse transcription and the enzyme called reverse transcriptase. Very good. Helper T cells is the one which it is going to affect. Okay, so in the information vachi nama AIDS fulla purinjikalam. Yes, now let's get into the slides. So acquired immunodeficiency syndrome, it is caused by human immunodeficiency virus. It is a retrovirus, already sonna mari. It basically infects your helper T cells, adu sonna. Disabling the body's adaptive immunity. என்னோட entire adaptive immunity அது வந்து collapse பண்ணிரும். The entire adaptive immunity is destroyed. Okay, so please do put it here. So any doubts, if there is any doubts, please post it. I'll repeat. Okay, it causes a variety of symptom. ஏன் வந்து அது syndrome ன்னு சொல்றேன்னா, அது வந்து ஒரு symptom மட்டும் cause பண்ணாது. It causes multiple symptoms. Okay, and that is why we call it as acquired immunodeficiency syndrome பசங்களா. இங்க பாருங்க, இதுதான் என்னோட HIV virus. Where is it living? It is living on my T cells. Okay, that is my helper T cells. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It is going to affect my cell mediated immunity. Since my cell mediated immunity is affected, my humoral immunity cannot function. So அது மொத்தமா என்னோட adaptive immunity சுட்டு, like it will just என்ன சொல்றது, crash பண்ணிரும். Crash is the right word. Okay, yes. Now we will see, this is how the virus looks like. பெரிய structure எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது பசங்களா. You can see it has an RNA genome. Okay, and it is surrounded by a protein coat. உங்க COVID virusum கிட்டத்தட்ட almost same structure தான். Your COVID is also an RNA virus. Okay, so remember that. Yes. How do we basically test HIV? யாருக்காவது தெரியுமா? How is HIV detected? How is HIV detected? It is detected by a test called ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, or we do PCR. இங்க பாருங்க பசங்களா, இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வந்தோடனே இட் இஸ் நாட் தட் வில் ஸ்டார்ட் ஷோயிங் சிம்டம்ஸ். நோ, அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. இங்க எப்படி உங்க கேன்சர் வந்து உங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸும் தெரியாம அது பாட்டுக்கு உங்க பாடியில டெவலப் ஆயிட்டே இருக்குமோ, அதே மாதிரி இந்த HIV வைரஸ் வந்து ரொம்ப சைலண்டா அதோட வேலையை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள பார்த்துட்டே இருக்கும். You can see here, few weeks to months, you don't see any kind of infection. So before infection, I can see a lot of helper T cell. During the course of infection, at one stage, what happens? In the red இருக்கிறது வந்து virus வந்து அதிகமாயிரும். என்னோட helper T cells வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும். Okay, இதோட window period எவ்வளவு தெரியுமா பசங்களா? It goes from 6 months to 10 years. சில பேருக்கு 10 வருஷம் வரைக்குமே அவங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே தெரியாது. Okay, 6 மாசத்துல இருந்து 10 வருஷத்து வரைக்கும் they will not get to know any kind of symptoms. That period is called window period or latent period. Window period னு சொல்லுவோம், latent period னு சொல்லுவோம். Okay, இதனாலதான் பசங்களா, இதனாலதான் it's very difficult to treat AIDS. இந்த 10 வருஷத்துல end of the 10 years when they start developing symptoms பசங்களா, அந்த HIV virus உங்க entire immune system take over பண்ணிருக்கும். Right, like எப்படி இந்த kings எல்லாம் சைலண்டா வந்து அவங்களோட வேலையை பார்த்து finally they take over the entire kingdom. The same thing your HIV virus is doing.
It works very hard from the 6 months to 10 years. Okay, yes, கண்டிப்பா இருக்கலாம். நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Okay, by the end of this 10 years severe ஆன symptoms வந்துரும். By 6 months or 1 year they die. The earlier the symptoms come, the better the treatment. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Silent killer, absolute word, silent killer. Okay, silent வந்து it will destroy your immune cells. So இங்க பாக்குறீங்களா, இதுதான் பசங்களா நடக்குது. Over the years, weeks to months, sometimes years, over the years, the amount of HIV virus will increase and the amount of helper T cells decreases. So it is very, very important to diagnose HIV at a very early stage. Okay, and the diagnosis da romba romba mukkiyam. This is the picture that is given in your NCERT. Very, very important. Listen to me, which I have already dealt with. Paranga, in the retrovirus ulla varudha. Okay, you can see the viral RNA entering. The viral RNA, it is getting converted into viral DNA. Okay, and what is the enzyme? Reverse transcriptase. Now this viral DNA incorporates into the nucleus. இங்க பாருங்க, இது வந்து என்னோட அனிமல் செல்லோட DNA. அது கூட incorporate ஆயிரும், merge ஆயிரும், join ஆயிரும். Join ஆயிட்டு என்ன பண்ணோம்னா new viruses are produced and this go and affect the other cell. So இந்த picture நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா life cycle of HIV virus ன்னு சொல்றோம். So இந்த சாப்டர்லயே ரெண்டு லைஃப் சைக்கிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்னு வந்து மலேரியல் லைஃப் சைக்கிள், இன்னொன்னு வந்து HIV லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, போத் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு என்சைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ். புரிஞ்சதா பசங்களா? Can I continue? So this is what is happening பசங்களா. Mechanism of HIV action. Transmitted through body fluids. Okay, it inside the body HIV binds to and enters your helper T cell. அது directா போய் யாரை போய் டார்கெட் பண்ணுது? Helper T cells தான் டார்கெட் பண்ணுது. RNA genome is basically converted into DNA using reverse transcriptase. Newly produced DNA is integrated into the host cell genome and it produces new viral particle, and those new viral particle go and infect the other cell. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரிலாம் படிக்காதீங்க. இங்க பாருங்க, viral DNA enter ஆகுதா, viral RNA enter ஆகுதா. The RNA is now converted into DNA. Okay, now the DNA integrates with the host. இங்க பாருங்க, இது வந்து viral. Okay, இது வந்து நம்மளோட human DNA. It goes and joins, it goes and integrates. Okay, and now it is going to start producing new viral particles. It's a mode of reproduction. Okay, this should be very, very clear. So these are some of the symptoms. Opportunistic infection. So ஒரு AIDS patient க்கு இந்த infection எல்லாம் வரலாம். Kaposi sarcoma, it's a kind of yes, that's the entire என்ன சொல்றது, ஒரு டாக்டர் ஆகிற கனவு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஓகே, எஸ், then you have shingles, then you have pneumocystis and candidiasis. Okay, நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பசங்களா. How is it transmitted? It is transmitted by a sexual contact, pregnancy, childbirth and breastfeeding, injection during drug use, occupational exposure and blood transfusion or organ transplant. Okay, மிச்ச எல்லாத்த பத்தியும் I think you guys know, but I will explain about pregnancy, childbirth and breastfeeding. Okay, ஒரு அம்மா வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்காங்கன்னா அரௌண்ட் 3 to 4th monthல ஒரு HIV டெஸ்ட் கம்பல்சரியா எடுப்பாங்க பசங்களா. அது எந்த ஊருனாலும் சரி. ஓகே, இஃப் இன் கேஸ் the mother is HIV positive, okay, they can stop the spread. Carefully கேளுங்க. They can stop the spread of HIV to the fetus. Okay, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா, அம்மாக்கு வந்து HIV இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா, I can stop the spread of HIV to the fetus. There are certain medicines. Okay, breastfeeding we can avoid. Okay, breastfeeding பண்ணா கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கு HIV வர வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. Injection drug use, I think all of you know this. Okay, occupational exposure, so in the doctors, nurses and all, they are more exposed to all these kind of body fluids of HIV patient. So அதனால இருக்கலாம். Blood transfusion or organ transplant, எப்பெல்லாம் blood வந்து transfuse பண்ணப்படுதோ கம்பல்சரியா இந்த HIV டெஸ்ட் இல்ல பேசிக் டெஸ்ட் வந்து அந்த bloodக்கு பண்ணியே ஆகணும். எஸ், எக்ஸ்போஷர்னால வருமா? எக்ஸ்போஷர்னா எப்படி? பிசிக்கல் எக்ஸ்போஷர்? நோ. if you are asking, if you are just talking to a HIV patient, you will get no, you will not get. Okay, it's not like that. You will not get it in that way. Yes, prevention of AIDS, there are a lot of things. Pasangla, December 1st, once or twice that asked. December 1st is called World AIDS Day. It's celebrated as World AIDS Day all over the world and it is used to bring awareness about AIDS. Okay, so diagnosis already படிச்சிட்டோம். ELISA ஓட full form என்ன பசங்களா? Enzyme linked immunosorbent assay. Okay, so what is the
preventive measure, educate people about AIDS, use disposable syringes and needles, making blood bank safe from HIV, rombo rombo mukkiyam, controlling drug abuse and avoid sexual contact with infected people. So these are the ways of prevention. So idhu rombo mukkiyamanadhu eduna idudha. Treatment, antiviral drugs are partially effective. Okay, so this is what is ELISA pasangla. We link an enzyme to an antibody and we try to do the test. அது வந்து அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது. ப்ராசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, ஆனா பேர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இந்த ஹெச்ஐவிக்கு இன்னும் ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல? Can anyone tell me why is this HIV such a deadly disease? Why the treatment for HIV has not been possible still? யோசிச்சு சொல்லுங்க பசங்களா. முதல்ல இந்த ஹெச்ஐவின்றது இட் ஹாஸ் a window period. கரெக்டா? நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு ஒரு விண்டோ பீரியட் இருக்கு. அந்த விண்டோ பீரியட்லயே அது வந்து என்னோட ஃபுல் பாடியோட கண்ட்ரோலை எடுத்துக்குது. So by the time the patient comes to see a doctor, the entire immune system would have collapsed. That is one reason. Okay. Second reason is it's a retrovirus. Okay. இந்த வைரஸோட லைஃப் சைக்கிள இன்னுமே நம்ம மனுஷங்கனால கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியல பசங்களா. Okay. And I don't see any clear treatment for HIV. கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆயிருவாங்களான்றதா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான். புரிஞ்சுதா? Can we continue? Janice, is your question clear? And one more thing, ஒருத்தங்க அந்த HIV patient கூட போய் பேசுறதுனாலயோ அவங்க கூட ஹேண்ட் ஷேக் பண்றதுனாலயோ we will not get this disease. Okay? Yes. The next part is drug and alcohol abuse. There is a reason why they have kept this chapter here, pasangla. Because you're all in your adolescent age, okay? That is where your mind tends to change, okay? You will have peer pressure, okay? Naraya vishayanga nadakko. You will think of experimenting new things, but you should know what are the negative impact of this alcohol and drug abuse, okay? So a drug is any chemical which affects your body work. Ma'am, drugs na medicines kuda dara ma'am. Then why don't you call that medicines to be bad? Pasangla, medicine is prescribed by the doctor. Medicine dosage is prescribed by the doctor. So the doctor is the one who knows better. He or she has studied almost 5-6 years to write down medicines. So that's a completely different pasangla. Okay. So drug abuse, it's self-administration of drug in frequency and quantity that impair the normal functioning of individual, resulting in physical, mental and social harm. Okay, what is abuse? So using something in a very wrong way. Adha nama abuse nu solrom. Yes, sedatives, painkillers, analgesics, nariya irukku adha patti paakalam. Okay, so drugs of abuse can alter the mood, emotional state, behavior and personality. Okay, so we will see the different kinds of drugs. Opioids, this is very, very important. Okay, cannabinoids and coca alkaloids. Okay, opioids is obtained from poppy plant, cannabinoids is obtained from hemp, and coca is obtained from your coca. Yes, so we will learn to understand what each of them are. Pasangla, and in your textbook they have given the structure. Okay, please do learn the structure also. On the structure kudutittu what is this in kandipa kekkalam. There are more chances. Okay, so what are opioids? Morphine, heroin and methadone. Okay, morphine and heroin are very, very important. Where are the receptors? Receptors na enna pasangla? In the opioids poi enga poi bind ago adha nama vandu receptors nu solrom. They go and bind to your central nervous system and your gastrointestinal tract. Adha vandu nama GI tract nu solli solrom. What is the function? It acts as a depressant. Okay, depressant na diminish the normal function of the brain. Okay, narcotic to make numb. Okay, numbna enna எனக்கு அந்த இடத்துல வலியே தெரியல, சொரணையே இல்லன்னு சொல்வாங்கல, that is what we call it as numbness. Okay, reduce the user's perception of pain and induce euphoria. This euphoria word is very, very important pasangla. A feeling of exaggerated and unrealistic well-being. அவங்களே ஒரு வேற உலகத்துல இருப்பாங்க, அதுதான் euphoria ன்னு சொல்றோம். Okay, analgesic, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப important. Narcotic, depressant. Analgesic na enna? Painkiller. உங்களுக்கு அந்த வலியே இல்லாம தெரியணும்னா they use this like your paracetamol. Okay, so relieve pain without causing the loss of consciousness. Sedative na enna pasangla? It is going to induce sleep.
எனக்கு தூக்கத்தை கொடுக்கும். இது ரொம்ப நிறைய பேர் ரொம்ப நாள் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. சில பேருக்கு தூக்கம் மின்மை இருக்கும்ல, இஃப் தே ஆர் நாட் ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்பர்லி, இன்சாம்னியான்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷ்ல, ரைட்? ஸோ ஃபார் தோஸ் டாக்டர்ஸ் வில் ஒன்லி பிரிஸ்கிரைப் செடேட்டிவ். டாக்டர்ஸே எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த டோசேஜ், செடேட்டிவ் டோசேஜ். ஓகே, ஸோ ஸ்லோ டவுன் ரெஸ்பிரேஷன், டிக்ரீஸ் கிளாண்டுலார் செக்ரீஷன், இம்பேர் டைஜஷன், காஸ் பியூப்பிள் டைலேஷன், nausea and vomiting. Okay, it is one such very, very bad thing that you can do to yourself is drugs. Okay, yes, sedative, analgesic, yes, sleeping pills, especially those who are not sleeping well. Yes, sleeping pills. Yeah. பாருங்க, இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் cannabinoids. ஓகே, நிறைய பேர் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஐ டோன்ட், கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. Okay, you call it as ganja. In Hindi we call it as ganja. Okay, receptors is brain. Psychoactive drug. Okay, it alters the brain function, resulting in temporary changes in perception, mood, consciousness and behavior. Okay, mild euphoria and brain damage, alterations to vision and judgment, as well as impaired motor coordination. அவங்க நடக்கிறதே வேற வித மாதிரி இருக்கும். That is what we call it as impaired motor coordination. Heavy users may experience hallucination. Hallucination na அவங்களே தனியா பேசிப்பாங்க, அவங்களே ஏதோ சொல்லிப்பாங்க. That is what we call it as hallucination. பசங்களா ரொம்ப முக்கியம், they affect your cardiovascular system, they directly affect your heart. Okay, cause pupil dilation, increases blood sugar level, increases the frequency of urination. These are all the symptoms of cannabinoids. Okay, yes. Coca alkaloids, it's very expensive first of all. Okay, it includes cocaine, affects transport of dopamine. In the dopamine என்றது ஒரு neurotransmitter. Okay, it is going to affect the transport of your dopamine. Euphoria and hallucination results in hyperactivity and little desire for food and sleep. அவங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், 3 வாட்டி இந்த ட்ரக்ஸ் இருந்தா போதும், they can live their life, and that is what they are thinking. Okay, yes. Now கம்பல்சரியா பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம், நிக்கோட்டின். Where is this nicotine present? In your cigarette. Okay, it is the most abundant chemical in your cigarette. I will tell you one more shocking news. With every cigarette that a person smokes, இது already சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டர்லயும், 11 minutes of your life span நீங்களே அதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறீங்க. ஒரு சிகரெட் குடிக்கும் போதும் நீங்க வந்து 11 நிமிஷம் of your life you are losing. கண்டிப்பா சிகரெட் ஹார்ம்ஃபுல் தான் பசங்களா, நீங்க என்னதான் சப்போர்ட் பண்ணாலும் சிகரெட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹார்ம்ஃபுல். நாட் ஜஸ்ட் யுவர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், இட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் நியூரல் சிஸ்டம், இட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், இட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம். ஓவரால் இட் ஹாஸ் a negative impact on your body. Okay, so what does it do? படிக்க வேணாமா மேம்? cannabinoids type டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்களா? is it given in the textbook? Okay, it is causes neuron to release dopamine that helps lead to dependence. அவ்வளோ அடிக்ட் ஆயிருப்பாங்க இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்க்கு. ஓகே, adversely affect the developing embryo or fetus. பசங்களா 2 விதமான ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங். எஸ், that's what I'm trying to tell. Active smoking and passive smoking. பசங்களா, active smoking na the person who is smoking. Passive smokers na the person who are around that person. இப்போ பர்சன் எக்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா அந்த பர்சன் எக்ஸ் சுற்றி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களும் இதுல இருந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க. எஸ்பெஷலி இஃப் அ பிரெக்னன்ட் மதர் இஸ் ஸ்மோக்கிங், தெர் இஸ் நத்திங் தட் ஹார்ம்ஃபுல் தட் ஷீ கேன் டூ ஃபார் த பேபி. ரொம்ப இட்ஸ் கோயிங் டு பி பேட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆன் த பேபி. பசங்களா, ஸோ என்னெல்லாம் இது காஸ் பண்ணும்? இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த skeletal muscle activity, increases heart rate, obviously blood pressure, and increases the activity of digestive system. நிறைய ஸ்மோக்கர்ஸ் பசங்களா, there are chain smokers. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10-12 அந்த மாதிரி சிகரெட் ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு பசியே எடுக்காது. Okay, they will not even feel hungry. Okay, instead of breakfast, dinner and lunch, they go with this. That's how much your smoking gets you addicted. பசங்களா, அது ரொம்ப முக்கியம். ரைட், withdrawal symptom. இப்போ வந்து நான் எப்படியாச்சும் யாருக்காகையாச்சும் இந்த ஸ்மோக்கிங்கை நான் விடணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கூட உங்க பாடி அதுக்கு உடனே கோஆபரேட் பண்ணாது. ஓகே, இரிட்டபிலிட்டி இருக்கும், ஹெட்டேக் இருக்கும், இன்சாம்னியா இருக்கும், urge to smoke இருக்கும், வெயிட் again இருக்கும், poor cognitive performance இருக்கும். So all this happens even if you want to come out of this. Okay, it becomes very difficult. So we have that withdrawal symptom. Yes, போதும். Yes, கண்டிப்பா சொல்றேன்.
Okay, next, cognitive actions. What are cognitive actions? Something that your brain is controlling. Congenital vera, cognitive vera pasangla. Cognitive abilities in solvo, sleep wake cycle, attention, and yovlo duro I can attend a class or I can have that concentration. Okay, perception, mood, emotion, appetite, and memory. Okay, these are all very, very important. So enna pannadun paranga pasangla. In cigarette smoke pannamodu enna irukku? Nicotine irukku. Those nicotine will go and bind to a receptor. These are not simply, I'm telling, all these are facts. Okay, and it is going to block the receptor. Okay, or it's going to bring about a change in the receptor, and that is how it is going to affect 𝑧𝑻𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔. Okay, then you have your lung cancer, you have the oral cancer, buccal cavity cancer, gastritis, severe gastritis. Nariya vaati in the chain smokers smoke பண்ணி வயித்துல அல்சர் வந்திருக்கும் பசங்களா, அந்த அல்சரை ட்ரீட் பண்ண ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? ஆல் தீஸ் ஆர் ரியல் எவிடன்சஸ். ஏன் பசங்களா, ஒரு சிகரெட் பாக்கெட்லயே இருக்கு ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், இருக்கா இல்லையா? எல்லா படத்துலயும் சொல்றாங்க. ஏன் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாங்க? Because of this. But still, there are companies, there are manufacturers who do it. That's for economic benefit, right? Yes. அதையும் நம்ம பார்க்கணும், இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Next, alcohol. It's very important. Depressants directly absorbed from the stomach and small intestine. You're drinking alcohol. Okay, so it is absorbed from stomach and small intestine. It produces calming or drowsy effects. Okay, yes. So loss of coordination, impaired reasoning, balanced speech and judgment, slow reaction type. See this is very, very important. In the alcohol inga padichirupinga chemistry lab la, it is a denaturing agent, correct? So it is going to denature my protein, causes damage to the tissues. Okay, such as brain, liver. Chronic consumption can even affect your frontal lobe of your brain. Chronic na டெய்லி ஆல்கஹால் குடிப்பாங்கல்ல, நிறைய ஊர்ல, நிறைய இந்த இந்தியாலே, ஏன் ஊருன்னு எடுத்துக்கணும், இந்த இந்தியாலே நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனை இந்த ஆல்கஹால் அபியூஸ் தான் பசங்களா. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் சம்பாதிப்பாங்க பசங்களா. இட் வில் பி ஸ்ட்ரெயினஸான பிசிக்கல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபுல் டே சம்பாரிச்ச காசை போய் குடிச்சிட்டு வந்து they just destroy their entire family. Right? So we have to talk. Being responsible citizens, we have to talk. And I find it very, very important to talk about all this. Not just from exam point of view. All of us should know this, pasangla. Okay, so high alcohol levels can lead to nausea, vomiting, poor judgment, loss of coordination, sometimes even coma and death. ஒரு 10 வருஷம் ஆல்கஹாலிக் அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் டெட்லி காம்பினேஷன் இருந்துச்சுன்னா சுகர் வரும், ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும், பிளட் ப்ரெஷர் வரும், as someone is telling bronchitis வரும், 𝑧𝑻𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔 வரும். Finally they will die in a very brutal way. Okay, they're destroying their own life. There is no way you can even feel pity for them. Yes? Okay, now we will talk about cancer. எஸ், கேன்சர் பத்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பேசணும். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஆல்கஹால் ஆகட்டும், இந்த ட்ரக் அபியூஸ் ஆகட்டும், அவங்க ஏதோ தப்பு பண்றாங்க, அதனால அவங்க வாழ்க்கையில அப்படி அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா நிறைய கேன்சர்ல வந்து they would be very young, they would not have any bad habits, but still they get cancer and die. That is the most piteous thing, pasangla. So let us talk about cancer. What is cancer, pasangla? Anyone? The cancer is something not from outside. It is something that's happening to my normal cells. Okay, so the cells undergo uncontrolled cell division pasangla. நம்ம நார்மலா இருக்க, நம்ம உடம்புல நார்மலா இருக்க செல்ஸ் சில round of cell division கழிச்சு they stop, right? They undergo apoptosis. But here it is not that case, pasangla. The cells undergo rapid cell division. Okay, adha nama uncontrolled cell nu solrom. They are immortal. என்னன்னு சொல்றோம்? immortal னு சொல்றோம். அவங்களுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது. They keep on dividing. Okay, that is one thing. And then they are something called, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய vascularized ஆகும். Obviously vascularized னா என்ன, நிறைய blood vessels form ஆகும். Okay, that's very, very important when it comes to cancer. So இந்த கேன்சர் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு பசங்களா. அந்த ஸ்டேஜ் பேர் என்னன்னா டியூமர். So here you can see this is tumor. ரெண்டு விதமான டியூமர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பெனைன், இன்னொன்னு வந்து malignant.
Okay, I will talk about this. Benign na enna pasangala ஒரு mass of cells இருக்கு. அது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அந்த செல் டிவைட் ஆகி ஒரு mass of cells இருக்கு. Okay, எனக்கு அந்த இடத்துல பெயின் வருது. So I go and show it to the doctor. The doctor tells there is a tumor here. Okay, அப்ப அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, சர்ஜிக்கலா அந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. And she tells this is benign. It has not spread anywhere. So you need not worry. நீங்க நிம்மதியா வீட்டுக்கு போலாம்னு சொல்லுவாங்க. That is benign. Okay, they are localized, they are confined to the place of its origin, they do not spread. Okay, இப்ப நிறைய விமென்க்கு எஸ்பெஷலி இந்த யங் சில்ட்ரன் யங் விமென் பசங்களா இந்த 18ல இருந்து ஒரு 28 29 வரைக்கும் they have fibroids in breast, fibroids in uterus. That is an example of benign tumor. நிறைய பேருக்கு brain tumor இருக்கும். brain tumor நோனே brain cancer கிடையாது. brain tumor is a brain tumor, okay, which can be removed. அதை ரிமூவ் பண்ணி அதை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க, பயாப்சின்னு சொல்லுவோம். அந்த பயாப்சியில் அது வந்து பெனைனா இல்லை மேலிக்னன்ட்டான்னு சொல்லுவாங்க. Okay, yes, benign, malignant is more dangerous. Actually, the malignant tumor is the one which causes cancer. Okay, remember that. So benign புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? It is actually confined to a place. Example, fibroids in uterus, fibroids in breast, and tumors in the brain. They can be removed surgically. முடிஞ்சது. Okay, they can live a very healthy life. Coming to malignant, this is where the entire thing is. Mass of proliferating cell. என்ன மேம் இது proliferating cellsனா டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும் பசங்களா, அப்படியே டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும், இப்படி டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். that is what we call it as proliferative cell. அது வந்து நியோபிளாஸ்டிக் செல்லுன்னு சொல்றோம், proliferative இல்லாட்டி நியோபிளாஸ்டிக் செல்லுன்னு சொல்றோம். that grow rapidly, invade and damage the surrounding normal tissues. Okay, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவக்கூடிய தன்மை உள்ள டியூமர் தான் malignant tumor. Okay, and that process, okay, the malignant tumor. So imagine the tumor is here, confined to this place. Okay, there are a lot of cells here. From here to here, this is a very healthy place. It is spreading, and this process of spreading of tumor is called metastasis. Okay, அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம், metastasis ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஒரு பெனைன் டியூமர் மேலிக்னன்ட் டியூமரா மாறுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு, வலி இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, அந்த வலியை வெளியவே சொல்ல மாட்டேங்குது, என்ன நினைச்சிருவாங்களோ என்ன ஆயிரோமோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே மாட்டேங்குது. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த பெனைன் டியூமர் வந்து slowly it will grow. Okay, it will become malignant. It starts spreading to different places. புரிஞ்சதா பசங்களா? Is it clear? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த malignant டியூமருக்கு there will be no கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். அந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன்ன்ற ஒரு வார்த்தையே இருக்காது. அப்படின்னா என்ன மேம் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன்னா என்ன மேம்? சி பசங்களா, இப்போ இந்த செல்ஸ் இருக்கு கரெக்டா, இந்த செல்ஸ் மேல இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, இந்த இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் மேல இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. அப்போ there is contact, right, and that contact will inhibit the growth. அதுதான் நம்ம நார்மல் செல்ஸ்ல நடக்குது. Okay, in my normal cells, whenever I'm healthy, there is contact inhibition. But in my cancer cell, there is no contact inhibition. So, இப்படி வளர்ந்துட்டே போகும், cells அப்படியே மாஸா அப்படியே வளர்ந்துட்டே போகும். They undergo proliferation. They undergo uncontrolled cell division. That is very important. Okay, என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? Metastasis ஞாபகம் வச்சுக்கணும். There is no contact inhibition ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Metastasis na என்ன பசங்களா? The tumor gains the capacity to move from one place to another place, and only then it is considered to be malignant. Okay, இந்த malignant tumor தான் நம்ம வந்து cancer ன்னு சொல்லி diagnose பண்ணறோம். ரொம்ப கொடூரமான நோய் பசங்களா. It is like too much to handle. by very strong people are இருக்கணும் இந்த மாதிரி கேன்சர் மாதிரி நோய்களை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. ஓகே, பிசிக்கலி மென்டலி ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். so that is what I was trying to tell. due to active division and growth, they starve the normal cells. சரி மேம், நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து கேன்சர் செல் வளர்ந்துட்டே போகுது, அது எப்படி மேம் ஒருத்தவங்களை கொல்ற அளவுக்கு போகுது? பசங்களா, எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எல்லா தேவையான எல்லா ஒரு திங்ஸுமே இட் இஸ் டேக்கன் பை திஸ் கேன்சர் செல்ஸ். ஸோ அதனால என்னோட நார்மல் செல்ஸ் ஒண்ணுமே கிடைக்காது பசங்களா. என்னோட ஹார்ட் செல் ஆகட்டும், என்னோட ஸ்டொமக் செல் ஆகட்டும், என்னோட எக்ஸ்கிரீட்டரி செல்ஸ் ஆகட்டும், அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது. அதுதான் இந்த ஸ்டார் நார்மல் செல்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம்.
Okay, cells logged from tumors reach out to other sites via blood where they form a new tumor. This process is called metastasis. So metastasis ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், benign என்ற word ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், malignant என்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Metagenesis and metastasis ஒரு questionல கொடுத்தா எஸ், மெட்டாஜெனசிஸ்ன்றது அனிமல் கிங்டம்ல வருது, ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன், அது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மெட்டாஸ்டாசிஸ்ன்றது ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ், ரிமெம்பர் இட் லைக் தட். புரிஞ்சுதா? எஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிடும். நவ் கேன்சரை காஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் எது மேம்? why is such a terrible disease there? Cancer causing agents are called carcinogens பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். all of you put carcinogens in the chat section. okay, physical carcinogen, chemical carcinogen, biological carcinogen, these are the three important type of carcinogen. முதல்ல physical carcinogens பத்தி பார்க்கலாம். என்ன மேம் இது physical-னா என்ன மேம்? ரேடியேஷன்ஸ் பசங்களா. நீங்க நம்புறீங்களோ நம்பலையோ, நம்ம தினம் தினம் அவ்வளோ ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் பசங்களா. So many radiation, UV rays, X-rays, gamma rays, we are all exposed to a lot and lot of radiation. Ma'am, இந்த radiation என்ன மேம் பண்ணும்? It causes mutations in DNA. என்னோட DNA வந்து மியூட்டேட் பண்ணும், என்னோட நார்மலா இருக்க ஜீன் கூட கார்சினோஜெனிக்கா மாறி கேன்சரை ட்ரிகர் பண்ணும் பசங்களா. ஓகே, your UV rays causes skin cancer. It causes retinoblastoma. Retinoblastoma na என்ன? Cancer of my retina. okay, of my eyes. Then chemicals, இப்பதான் படிச்சோம், எக்கச்சக்கமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் பசங்களா. நாங்க ஒரு 10 years முன்னாடி குழந்தைங்களா நாங்க எக்ஸ்போஸ் ஆன கெமிக்கல்ஸ்க்கும் நீங்க இப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ்க்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்கு. In the name of fast food, in the name of cosmetics, in the name of skincare, we are all exposed to a lot and lot of carcinogens. okay, you see here, you have oxygen, reactive oxygen species, metals, heavy metals. okay, in the fast food la use பண்ற preservatives, in the packed food la use பண்ற preservative, they are all carcinogenic பசங்களா. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, இந்த barbecue பண்றாங்க தெரியுமா? அந்த barbecue பண்ணும்போது you get a black color char மாதிரின ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரும் தெரியுமா? நீங்க கூட கிறிஸ்பியா இருக்கு நிறைய பேர் சாப்பிடுவீங்க. that is found to be carcinogenic. I am not joking, it is proved. but still, have I stopped eating? No. I know it. Have I stopped eating? No, because we are all so much least bothered about our health. okay, so you can see processed and preserved food, cigarettes, cosmetics and cleaning products, they are all carcinogenic. okay, especially in the bleach பண்ணுவாங்க தெரியுமா? நிறைய girls கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க bleaching ன்னு சொல்லி, அதுல peroxide யூஸ் பண்ணுவாங்க. peroxide is carcinogenic. yes, சூப்பரா இருக்கும். yes. that's the problem. we all want taste, we don't want healthy food. but ஆனா நான் ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டு வரேன், not like before, right? so முன்னெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ரொம்ப அவுட் சைட் ஃபுட் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன். இப்போ ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் திங் சாப்பிட டைம் இல்லை, செகண்ட் திங் வெளியே போய் சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை. yes, carcinogen. then you see biological. ma'am, என்ன மேம் virus can cause cancer? yes பசங்களா, virus can also cause cancer. so you have this Helicobacter pylori, it causes cancer in your stomach. Helicobacter is something that's going to cause food poisoning. okay, and then HPV, human papilloma virus, it's going to cause cervical cancer. okay, ஒரு நல்ல நியூஸ், இந்த cervical cancerக்கான வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. it is given at a free of cost in every government hospital. பிரைவேட்ல போனாலும் 250 to 300 தான் இந்த cervical vaccine-ஓட காஸ்ட். okay, so these are the different kinds of carcinogens. yes, hi Hardik. so there are different kinds of cancer. இது ரொம்ப முக்கியம், they can ask in your exam. yes, everything in and around you is chemicals. okay, there is nothing which is chemical free. இப்போ நீங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குன்றாங்க, ஃபர்டிலைசர்ஸ் இருக்குன்றாங்க. ஓகே, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு, நார்மல் பர்சன் கேன் நாட் அஃபோர்ட் டு இட். ஓகே, when you go back to cosmetics, that is also filled with chemicals. you go to preservatives, that is also filled with chemicals. hi Disha, hi, I'm good, how are you? ஓகே, ஸோ நிறைய விதமான கேன்சர் இருக்கு பசங்களா. இது போர்டன்டான MCQ உங்க எக்ஸாம்க்கு. ஓகே, வாட் இஸ் சார்கோமா? இட் இஸ் அ கேன்சர் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ.
Connective tissue na enna pasangala? Bones, cartilage, tendons, adipose tissue, muscle, nerves, blood vessel, adha idu. Okay, lymphoma, it is a cancer of a lymphatic system. Okay, lymph nodes, spleen, okay, reticuloendothelial cell, that is what we call it as. Thank you. Okay, carcinoma, it is a cancer of epithelial glandular tissue. Enoda glands irukla, mammary glands, okay, enoda salivary glands, adella da your glandular tissue. Breast cancer, lung cancer, pancreatic cancer, stomach cancer, skin cancer. Okay, they are all the examples for your carcinoma. Leukemia na, it is a cancer of blood cells. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லிம்போமாக்கும் லுகேமியாக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. மைலோமா na, it is the cancer of lymphocytes, your B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, so இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த 5 கிளாசிஃபிகேஷன். sarcoma, lymphoma, carcinoma, leukemia, myeloma, more than enough for board exam if you read this. I'm teaching you more actually. Yes, is this clear? Okay ma'am, இப்போ கேன்சர் இருக்குன்னு எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? How do you diagnose? அந்த diagnosisனா என்ன பசங்களா? How do I find out or detect cancer? Okay, the first thing is biopsy. Biopsyனா என்ன பசங்களா? இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து அதை வந்து ஒரு லேபுக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த லேப்ல வந்து அந்த டெக்னீஷியன் வந்து அந்த டிஷ்யூவை ஸ்டடி பண்ணி whether it is a benign or whether it is malignant ன்னு சொல்லுவார். That is what we call it as biopsy. Okay, next, imaging techniques. Anyone has undergone x-rays, ultrasound? X-ray, ultrasound வந்து ரொம்ப காமனான imaging technique. அதை தவிர this full forms are important பசங்களா. CT, computerized tomography. Okay, next you have MRI, magnetic resonance imaging. Okay, so what are the radiological technique? Radiology na, we use radiations to detect the cancer. CT scan, okay, and MRI. What does CT use? CT uses X-rays. All these are very important. Okay, X-rays to generate a 3D image. Okay, what does MRI use? MRI use magnetic field and non-ionizing radiation. Okay, all of you remember that what are the imaging technique? We use ultrasound. Okay, ultrasound la edho or prachana irukku therinjone we go for either CT or MRI scan. This is how your MRI scan looks like pasanga. These are different kinds of scanning. Okay, idhe thavara we can do some blood test. Okay, that is what we call it as molecular biology technique. We use techniques like PCR, polymerase chain reaction. Enna ma'am, PCR cancer detect panna use பண்ணுவாங்களா? ஆமா பசங்களா, PCR is also used to detect cancers, especially inherited ones. இப்ப அப்பா அம்மாக்கு யாராவது கேன்சரால இறந்திருந்தாங்கன்னா, if the child has got cancer, they'll use PCR. Okay, they use antibodies against cancer specific antigen, அதாவது monoclonal antibodies ன்னு சொல்றோம். So இதெல்லாம் என்ன பசங்களா? Detection. Okay, இந்த டிடெக்ஷனுக்கு எவ்வளவோ காசு செலவாகும் பசங்களா. So cancer treatment is very expensive. Yes, can we continue now? Benign not remain in the same place, it's transform. Yes, no, benign will remain in the same place and it will not transform. இப்போ இந்த benign tumor வந்து நான் diagnose பண்ணி remove பண்ணாட்டி the benign becomes malignant. Okay, that's very important to understand. Treatment. Okay, the people who treat cancer are called oncologists. எப்படி மேம் நான் ஒரு oncologist ஆவறது? You have to finish MBBS முடிச்சிட்டு MD பண்ணணும், MD முடிச்சிட்டு DM பண்ணணும். It's a super specialty. Okay, oncologist ஆவணும்னா. So they do radiotherapy. Okay, in what? I'll just explain you one second. Radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy. Okay, radiotherapy na enna pasangla? They give radiation. எங்கெல்லாம் டியூமர் இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி radiations வந்து பண்ணுவாங்க. Why is this radiation given? Why is this radiation given பசங்களா? To kill my cancer cells. So அந்த radiation வந்து என்னோட cancer cells மட்டும் கொல்லாது, சுத்தி உள்ள ஹெல்தியான செல்ஸையும் கொன்னுரும். And that is why all those who are undergoing all this cancer treatment, அவங்களுக்கு hair fall இருக்கும், fatigue இருக்கும், loss of appetite இருக்கும், weight loss ஆயிருக்கும். Okay, நிறைய symptoms வரதுக்கான காரணம் இந்த treatments தான். அவங்களுக்கு அதை கண்டுபிடிச்ச போது கூட அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ symptoms இருக்காது. ஒரு வாட்டி once they step into treatment, that is when they get all this. Okay, next let's talk about chemotherapy. What is chemotherapy? I give very strong drugs பசங்களா, medicines, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான dosage உள்ள medicine. ஏன்? To kill my target cell.
or to stop my target cell from dividing. ஒன்னு என்னோட target cell divide ஆகக்கூடாது, that is my cancer cell. இன்னொன்னு என்னோட cancer cell வந்து எப்படியாச்சும் நான் கொன்னுறணும். That is your chemotherapy. It has various side effects. Okay, முடி கொட்டுறது நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. many cancer patients would have shaved their head because அவ்வளோ சிவியரா hair loss ஆகும் அவங்களுக்கெல்லாம். Okay, ரொம்ப lean ஆயிடுவாங்க. They will not eat properly, nausea, fatigue, they are all the symptoms of chemotherapy. Okay, the last one is immunotherapy. It's a very strong method of treatment. Okay, so what we do, we send some potent molecules which is going to kill my cancer cell. எது வந்து என்னோட cancer cells உடனே கொல்லுதோ அதை தான் நம்ம வந்து immunotherapy சொல்றோம். So these are the 3 treatments. Yes, need more and more awareness of cancer பசங்களா. ரொம்ப awareness தேவை. இப்போ நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். So I studied cancer biology as an elective. ஒரு தனியா ஒரு பேப்பர் எடுத்து படிச்சேன் MSc-ல. அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு, அவ்வளோ ஜீன்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே இந்த கேன்சருக்கான ஜீன்ஸ் இருக்கு பசங்களா. அதை தான் நம்ம புரோட்டோ ஆன்கோ ஜீன்ஸ்னு சொல்றோம். Okay, that also we will discuss. அது இங்க கொடுக்கல, ஆனா அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். Okay, because that's given in your textbook. So someone had yeah, I will explain. Okay, see here, benign and malignant. சொல்லுங்க பசங்களா, benign tumorனா என்ன? Imagine this is one tissue. Okay, இந்த டிஷ்யூல மட்டும் confined ஆயிருக்கு இந்த tumor. Okay, it is localized. That is what I call it as benign. Clear Hardik? Okay, then malignant. இப்போ இங்க ஒரு டிஷ்யூ இருக்கு, இங்க இன்னொரு டிஷ்யூ இருக்கு. ஓகே, இங்க இருந்து டியூமர் வந்து இந்த டிஷ்யூக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஓகே, the process of spreading of a tumor, அதை தான் நம்ம வந்து metastasis ன்னு சொல்றோம். Yes, now it is clear. Benign is localized, malignant has the capacity to spread. Okay, normala pasangla, yes, unlimited growth. Super. Yeah, now we will continue. இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீனை பத்தி பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னோட உடம்புல, உங்க உடம்புல, உடம்புல, எல்லார உடம்புலயும் ரெண்டு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கு பசங்களா. One is proto-oncogene, another one is tumor suppressor genes. Okay, ma'am, proto-oncogenes na enna ma'am? What these proto-oncogenes do? இதுக்கு ஏதோ ஒரு mutation வருது பசங்களா. Some mutation is happening to the proto-oncogene. It becomes oncogene. And this oncogene is now going to cause cancer. Clear புரிஞ்சுக்கோ. Thank you. Tumor suppressor gene. என்னோட உடம்புல naturally சில genes இருக்கு which suppresses tumor. Okay, I have natural genes which suppresses my tumor. அததான் நான் வந்து tumor suppressor genes ன்னு சொல்றேன் பசங்களா. ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. So இந்த tumor suppressor genes when gets mutated, okay, அதனால அதோட ஃபங்க்ஷனை சரியா பார்க்க முடியாது. Okay, so what happens? It cannot suppress tumor. It cannot suppress tumor and hence it causes cancer. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது ரெண்டோட டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சுச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம புரோட்டோ ஆன்கோஜீனை என்ன சொல்றோம்னா, இட் இஸ் அ கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன். ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா loss of function mutation. Okay, this is important. This is very important. Gain of function, loss of function. Proto-oncogene, tumor suppressor gene. So என்ன மேம் பண்ணோம் இந்த oncogene? இந்த oncogene பசங்களா உங்க செல்ல கண்டினியூஸா டிவைட் பண்ணிட்டே இருக்கும். Okay, so that's the function of your proto-oncogene. What does tumor suppressor gene? It doesn't allow your cell to undergo apoptosis. Or a cell damage and the cell will die, right? But here the cell death is not possible. The damaged cell will keep on dividing. Clear? Can we continue? Proto-oncogene, tumor suppressor gene முடிஞ்சிச்சுனா we can discuss the PYQs now. Yes, are you all ready for PYQ session? Can I get a fire in the chat section? இது வரைக்கும் cancer, AIDS
alcohol and drug abuse எல்லாம் புரிஞ்சதுனா? Okay, we'll start with the first question. In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces the progeny virus? Very easy question. ரொம்ப ஈஸியான question. 2023 question. பாப்போம் எத்தனை பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces the progeny virus? ரொம்ப ஈஸியான question. Why there are no answers? TH cell. இப்பதான படிச்சோம் பசங்களா. It is going to affect my helper T cells. Absolutely. No doubt. Diseases. Typhoid, elephantiasis, ringworm, malaria, protozoan, salmonella, ascomyces, microsporum. Typhoid is what? Typhoid is caused by salmonella, right? So what is the answer for this? Elephantiasis is caused by an ascomyces. Okay, ringworm is your microsporum. Malaria is a protozoan. இதுக்கான answer என்ன பசங்களா? Tell me just the options. A is 2. Okay, B is 3. C is 4. D is 1. So it is option 3, right? It's option 3. Tell me if this answer is clear. Typhoid, salmonella, elephantiasis, ascomyces, ringworm, it is microsporum, malaria, protozoan. 2023 question. Okay, we shall continue. Next question. Okay, barriers. Barriers of innate immunity la question கேட்டிருக்காங்க. Cytokine barriers, cellular barriers, physiological barrier, physical barrier. Cytokine barrier, interferon. Okay, so C is 2. Then you have cellular barriers. It is your neutrophils and macrophages. So it is C is 3. Okay, then A is 3 actually. This is the right answer. Tell the answer, pasangla. B is 1. C is 4. Tell me the right answer for this. Options in the this is not confused. Okay, or we will write it. Okay, A, cytokine barriers is 2. B, it's 3. C, it is 4. D, it is 1. So what's the right answer? 2, 3, 4, 1. The right answer is option 1. Okay, so இந்த மாதிரி பக்கத்துல எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா confusion வராது. Can we continue? Can we continue with the next question if this is clear? So இது எதை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க? Barriers of innate immunity பேஸ் பண்ணி இந்த question கேட்டிருக்காங்க. Yes, absolutely correct. Next question, statement based question. Autoimmune is a condition where a body defense mechanism is recognized its own cell as foreign bodies. Absolutely correct. Okay, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells. Does not attack self cells. Can anyone tell me what is this? இதுக்கான answer என்ன பசங்களா? Option 1 is absolutely correct. Recognizes its own cell as foreign body. What about statement 2? Yes, statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. இது தப்பான option. Absolutely correct, Gayatri. Yes. So it is option 3. Yes. Very good. 3. A statement, no. 4 தானே. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Yes. Okay. Next question. Acquired, state the incorrect statement. Okay, acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. Ide tappu. Correct up? Yes. 4 is the right answer. I told you. Yes. Then primary response is produced when our body encounters a pathogen for the first time. It is absolutely correct. Okay, anamnestic response is elicited on a subsequent encounter with the same pathogen. This is absolutely correct. And anamnestic response the secondary response. Adukku innoru per. Okay, amnestic response is due to memory of the first encounter. That is also absolutely correct. The right answer, that means which is wrong here, it is statement 1. Okay, statement 1 da thappu. Inga enna irundirukkom? Innate immunity nu irundirukkom. Okay, that's it. That's the few PYQs.
There are still more PYQs 2016-17 எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் PYQs இருக்கு. That I will include in the quiz section. கண்டிப்பா quizல வந்து அதை include பண்றேன். So that's human health and diseases for all of you guys. And don't forget to download the PDF of immunity which is given in the description below. Link வந்து கீழே கொடுத்திருக்கோம். அதை please போய் download பண்ணிக்கோங்க. Pages together படிக்க வேண்டாம். அவ்வளோ படிச்சா கண்டிப்பா போதும். Yes, if there is any doubt, please do let me know. Do like, share, subscribe to Vedantu NEET Tamil, and don't forget to leave a comment. So, nalaki, I thought I'll come up with locomotion and movement. Human physiology le last ஒரே ஒரு chapter தான் இருக்கு, locomotion and movement. அதை நம்ம நாளைக்கு clear பண்ணிரலாம். Yes, so please do leave your comments in the comment section. I would be more than happy to read your comments. Thank you so much. If there is any doubt in this session, please do let me know. The session is open for doubts. Quiz already start பண்ணிட்டேன். இப்போ weekends ல எடுத்துட்டு இருக்கேன். I'm doing it on weekends. Maybe very soon we will start weekly twice. கண்டிப்பா பண்ணலாம். But I don't see much people coming in that time. So முதல்லே வந்து அதை வந்து inform பண்ணிட்டு we have to start a series kind of thing which we are planning. Okay பசங்களா, thank you so much. Take care. Bye bye bye. Thank you guys. Bye. Take care. Bye.